Tchê! E aí? NKaeda aqui e bora lá para mais um vídeo. Dessa vez trazendo para vocês mais um vídeo de Hellblade Senua's Sacrifice. E no vídeo de hoje eu acho que vai ser o último. Eu acho, não sei, vamos ver. A gente terminou o vídeo passado ali com o Gasparzinho do Daily, o namorado da Senua, trazendo ela de volta a si. Vamos ver onde é que isso vai nos levar. Então já deixa teu like pra dar aquela fortalecida. E desculpa, eu tô meio fora, eu tomei café pra acordar. Eu tô animadaço pra ver qual é a conclusão desse jogo. Eu tô naquele dilema assim, ó. Eu quero acabar pra ver como acaba o jogo, e ao mesmo tempo eu não quero que acabe pra ter mais jogo pra jogar. Então eu tô um tanto quanto empolgado. Eu não consigo correr. Até que dá pra dar um piquezinho. Mas tá lá, ó. Ó o meu boy lá, meu boy magia. Eu falei que é o Gasparzinho. Eu tô tenso, velho. Ela fica andando desse jeito, eu tô desarmada. O que vai acontecer comigo agora? Ela deu uma cabeçada em mim. She was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's inbell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. You're getting stronger. Ok. Tem uma passagem por ali. E o Gasparzinho ali em cima, e agora? Bom, eu tenho que seguir ele, mas eu vou dar uma espiada aqui. Mamãe! Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Ok. Conselho sábio. Só que eu preciso de uma espada. Não vai adiantar querer pegar um pedaço de pau aqui pra bater no bicho. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. There's the tree. There he was. Lone figure of a boy. He's there, under the tree. Swordplay under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted, and for the first time in years she felt a ray of hope. Eu juro pelos deuses que eu não vi ele. Agora que eu reparei, ó, a podridão já passou o cotovelo. Tem uma porta lá em cima e tem uma runa aqui embaixo.
the Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out in Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ok. Tá, tem uma escada lá. E tem a porta com runa aqui em cima. Opa, outra runa aqui. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Pô, agora fiquei curioso saber o que aconteceu. Sacanages. Ok. Qual é que é desse portão aqui? Beleza, deve ter alguma outra ferramenta para abrir, porque eu foco no portão e não acontece nada. É agora? É agora. O que faço eu no jogo com você? Estranho, cara. O foco não funciona aqui. Parece uns bichos meio enforcado, meio sufocado. Só se tem alguma outra passagem que eu não percebi. Pior que às vezes na edição eu percebo coisa assim que eu fico pensando, caralho, como é que eu não vi isso? Vou descer aqui pela escadinha pra ver se eu não deixei nenhuma passagem aqui. Ah, aqui ó. Tem uma passagem pra cá. Nada ali. Nada aqui. Dois caminhos. À esquerda e pra frente. A cena tá muito mal, cara. Se há um combate, ela se recupera rápido. Agora aqui, olha. A dor de barriga tá forte. Olha um barco lá flutuando. É o primeiro barquinho que eu vejo. Ah, olha aqui, ó, outro totem.
as the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face. He bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Ai, eu fiquei curioso de novo. Não faz isso não, jogo. Por enquanto tá sendo a história mais interessante que esses totens nos fornecem, né? Esses audiobooks da era viking. Okay. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Opa, o sol nasceu. Ah, mãe. It's a trick. It's an illusion. It's not real. Do you really think it's real? Bem na hora que fui puxar um Sérgio Reis. Amanheceu, peguei a viola. Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Caraca. Ela cheirou alguma flor aqui muito psicodélica. Mas beleza, vamos lá. What's your name? Senua, I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy They you. won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him
They will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone! You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillion? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Can you see him? You want to believe it, Is he it's there? not real. Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillion? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. Ok. Eu fiquei quieto porque as vozes tiveram legenda e do nada parou a legenda. By the tree. Já não entendi mais nada. Aqui não é outro totem de runa. Mas parece ser a boca de um bicho, né? Como se fossem os dentes. Mas ali na frente tem outra runa. Opa. Lado errado. Outra runa aqui, né? É. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Ok, história sem final feliz aparentemente. O rei conseguiu sair vitorioso. Aí outra runa. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Ok. Então o dono da espada e seu filho saíram vivos e a irmã incestuosa faleceu no fogo. Tá, não é outra runa. Só não tô entendendo qual o sentido dessa bocarra aqui com essas pranchas. Mas ela já tá correndo um pouco mais rápido, né? Pô, cheguei na árvore. Dei toda a volta e cheguei. Pra lá tem caminho. Mas vamos entrar aqui primeiro. Take it. Sword. A sword. Take it. Dillion left it for you. Take it. Take it. Take it. Imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr.
It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge grammar by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to the shard. Go to the shard. What's the shard? Find it. It's the metal runestones. It's in front of you. Find it. The metal. The runes. You know this. Go to the shard. Find the shards. Tá. Eu não entendi. Tá. Ah, é pra isso aquelas bocarras. É pra, são os testes pra me ter direito a ter a espada. Agora tudo faz sentido do porquê que tem essas bocarras aqui. São portais. Find it. There it is. Focus. There's the shard. Focus. Focus. Use your eyes. Tô usando foco. Get closer. What can you see? Go to it. It's not safe. Don't go near it. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Balder. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Ok, me teletransportei pra outro local. Caraca, que felicidade, mano. Você vê que tem mais jogo pra jogar. No Game Pass lá falava que são 7 horas de gameplay. Eu tô pelas minhas contas, esse aqui é o 5º vídeo. Eu tô com umas 4, 5 horas. O que o rosto da máscara vê? Be careful. It's not safe. Trust us. Does it see? Where are we? What is this? It's the same. Different. It's another world. Beleza. Lighter. It's nicer. Mudou a perspectiva do mundo. Can O we portal dentro do portal. stay here? The bridge. It's not broken. It's fixed. What happened? Ó, nesse mundo a ponte tem interação. It's fixed. Let's cross it. Certamente não vai dar pra abrir. Não disse? História. Ih, ficou uma runa pra trás. Aí vai começar outra história. The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins with dark dreams. Night after night, Balder dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Balder's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Balder's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. He loves you. Tá. A runa do F. Dillian. Tá, vozes do além. Eu sei que eu tenho que encontrar o Odin. Precisa ficar me cobrando isso. Certamente tá trancado. É, falei. Eu jurei que tinha mais uma queda ali.
Tá, tem uma ponte ali. Tá por aqui, CF. Tá, pra cá. Ó, pra cá ele brilha. Será que tem alguma coisa aqui nas sombras? Não. Cara, desisto de procurar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá na máscara. Voltar no tempo. Ou voltar pra minha dimensão, sei lá. E ver o que rola. Vamos ver se aqui eu consigo. Tá. Agora tem que estar por aqui. Caraca, mano. Tá, eu vou dar mais uma explorada e quando brilhar aqui eu mostro. Cara, eu não tô achando... E sabe o que eu tô achando estranho? Não tá aparecendo as runas brilhando, velho. Alguma coisa tá errada. Go through it. It's dangerous. Follow it. O que tem por trás do portão? Não sei. Outra máscara. Dillian, there he is. What are you waiting for? Quick, Tá, find a way. tem uma árvore ali no meu caminho. Aqui não tem árvore. Where is he? Where's he gone? Tá. We're in the wrong world. Voltei. Ah! In this world, he's in the Ok, passei por esse portão aqui e o caminho aqui tá aberto. Mas eu tô encucado com aquela runa, cara. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senna explored new paths into the unknown. Opa! Agora apareceu as runas, peraí. Deixa eu procurar. Ó. Do you remember meeting him beneath the tree? Jogo troll! Why isn't he here? He's gone. Caraca, que jogo troll do cão, mano. Not in this world. Tá, não vou conseguir passar. Vou usar a máscara de novo. Mas por que que lá fora tava brilhando então a runa? Bom, eu devia ter me ligado que não tava aparecendo as runas flutuando, né? Tá. Abriu a porta. Aí aqui tem outra porta. Pera, deixa eu ver se não... Nenhuma placa com runa por cá. Pra continuar a história nova. Não. We spend our lives searching for the meaning in life, and we ask the gods for guidance. But the truth to life is revealed when we can face death without fear. How can the gods understand us if they refuse to die themselves?
Caraca, foi sem querer que eu enxerguei que eu consegui o diálogo ali. Porque não dava pra ver um rosto ali naquela névoa. Não mesmo. Tá. Tira aqui. Abre a porteira. Voltei pra cá. E agora? Agora eu consigo entrar aqui. Beleza, só que tá trancado. Então vou voltar lá na máscara. Passar pelo portal. Eu não sei mais se é viagem no tempo, se é viagem entre realidades. Para ser uma simples ilusão, muda muito a questão de cores e paletas, né? Paletas de cores, não paleta sorvete. Tá, vamos ver agora, eu consigo entrar lá naquela porta. Ô, droga, por aqui não. Beleza, tá aberto lá. Aqui a passagem tá baixada. Beleza. Agora eu consigo passar na porta que tinha runa, né? Inclusive a grade que tava ali dentro. Beleza, esse é o meu objetivo, encontrar ele. Outra runa. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Balder's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?" "I did not ask the mistletoe," Balder's mother confesses. "I thought it was too young." Oh dear. Um visco matou um gigante. É sério isso? Olha aqui, ó. Que miragem sem vergonha. Que miragenzinha sem vergonha. Beleza. Look what happens to the things you love. Ok. Opa. Pode não, garoto. Pode não. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Hud, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Hud says, "I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon." Loki replies, "Here is a wand. I will tell you where he stands." And Hud throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Hud is slain. Beleza, morreu. Ah, tem mais 2 locais de runa pra continuar essa história. Tá, tem outra máscara aqui. Agora tem 3 runas. E uma escada. Pô, não basta procurar em um plano, tem que procurar em 2 planos as runas. Tá, seta pra cima, M e Z. Since she left her father, she trained hard alongside her friend.
Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. Your curse has claimed Dillian. An intuition that made her an exceptional warrior. He didn't know. He was kind. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past, and Dillian, her future. Two realities tearing at her soul. You have blood on your hands. You are guilty. Was it worth it? You let him stray. You should have listened to your father when you had the chance. His love has tortured you and it tortured. Beleza. Tem um M por aqui. Ali, ó. You have no time for this. Speed up. Não posso descer. Não dá pra descer. Será que eu vou ter que usar a máscara pra viajar entre os planos? Provavelmente. Então deixa eu voltar lá. Ó, tem a ponte aqui. Vai. Porra, filhona. Beleza. Ah, eu vim de baixo. Tá. A porta vai... Ah, tá. Não dá pra ir por cima das correntes? Não. Vai que... Ó, o Z tá pra cá. Tá ali o Z, ó. O Z foi easy. Só tem que encaixar agora. Tá, é pelo outro lado então. Estou olhando do avesso. Opa, história. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. He was the only one she could trust. Could she trust him? Beleza. Aqui a porta que tava trancada. Vai, filha, tira aí a tranca. Empurra. 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 Deixa eu ver se... Não. Eu achei que a runa da seta poderia aparecer pra cá. Ah, como eu já fiz a M, então... Realmente seria difícil estar ali a seta. Tá. Não abre. Vou ter que voltar na máscara. Porque agora que eu abri essa porta, eu consigo entrar lá pela outra realidade, né? He saw who she could be. Tá. He saw who she really was. He saw the warrior within. Opa. Brilhou o Z aqui. Ah, tá. Brilhou por causa de lá, ó. Só que tá do avesso. Tem que ir daquele lado lá. Ok. Não curti muito o sistema de transporte do game. Sei lá. Essa parte aqui eu achei... Comparado com as mecânicas do início do jogo, achei fraquinho esse teletransporte pela máscara. Everything gets broken in the end. You've killed
killed him with your love because he believed in you. Essa aqui tava aberta. Não, essa aqui tava fechada. Vai, Senua. Beleza. Aí agora entro na máscara de novo. Vai. Agora a ponte aqui tá baixada. E eu consigo pegar o Z. What if this is pointless? What are you doing? Essa historinha que eu não escutei ainda. Seeing runes, you see runes everywhere. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they found in a cave. Balder was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Olha aí, Loki, mano. Tá. Do you think she remembers him? Mas pra... aquele portão ali... aqui ele tá trancado. Ali ele não existe. Vou pra onde agora? Ainda falta a seta. Ah, eu dei a volta. Cadê a seta agora, Jesus? And now the darkness is swallowing you both. Será que é aqui pra baixo? Mas tinha que ser aqui embaixo. Na outra realidade, né? Ah, é aqui, ó. Oh, já achei. É aqui, ó. Vai, encaixa. Encaixa, encaixa. Ah, tava olhando torto. Pô, esse aqui eu bati o olho e identifiquei, hein. Eu sou especial, sim. Pronto. Consegui. Cumpri o desafio. O primeiro, né? São 2. Meu amor, volte para mim. Venha cá. Depois de todas as lutas frenéticas, eu tô achando um pouco estranho não ter batalhas agora. Dillian! Dillian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, and to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Simran.
Ah, jogo maldito, velho. Boa história bem no meio do onde eu tô concentrado. Abraço, Dylan. Quicker. Your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. You've lost him to the... He's gone to the water. He's drowned. Senua, your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you can see, just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. It's done. You did it, but there's more. There's more. Beleza, caras. There's still... Ah, There's always more to do. It's not tenso, going to be... tenso. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Concluímos a primeira etapa para conseguir a nossa uma espada nova, ou a nossa espada, já não sei mais. E no próximo vídeo a gente faz, acho que são 2 etapas, e aí depois a gente vai pra ela. Beleza? Então é isso, se você gostou, senta o tapa no dedão, isso ajuda muito na avaliação e divulgação do trabalho do tio. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se para receber na box as novidades aqui do canal. E se não segue o tio nas redes sociais, segue lá. Tudo aqui embaixo na descrição. Certo? Então é isso. NKaeda vai indo embora. Beijo do careca. E fui. Dillian? Is that you?